Niaje, karibu to another Sana kwa Sana Mziki ya Wiki 2.0 installment. This is the third one. 3 weeks strong, bado najichocha, najaribu kubelieve in myself as much as I possibly can. Video ya last week kicked my ass proper. Na if you're watching this, if you're listening to this na bado hujana hiyo video, unanifanyia an injustice and a disservice. So enda uione, then ukuje uone hii ama maliza tu hii kwanza, then hauna choice at I don't have time, niko na things to do. If you are here, you have to go all the way. Hii ni an investment, lazima tu uone hizi vitu that nimecreate. Once you're in, there is no going out, there is no going back. Uone hiyo video, ili take my time and you need to pay me for my time. Asante for your constant understanding. I don't take it for granted. Trust me. Nimesema hii ni the third installation ya Mziki ya Wiki 2.0. That is the name na imestick thus far. Ka kutakuwa na changes in future, tunaweza zungumza juu ya story, especially if you've been watching these videos alafu niambie na feel inaweza kuwa jina, which I know won't happen. Tunaweza jaribu kuconsider, but tuko 3 weeks in. Shukran sana. Nitaanza as usual with kusema asante if you are following Mziki ya Wiki. Kama pia una follow version ya the blog which comes out kila Sunday on sanakosana.wordpress.com. Na shukuru Vin Karume anashikilia strongly kiti chake pale VIP segment kwa hizi videos. 2 weeks in comment on the videos. Nitaanza na kusoma comment yake. Vin alisema safi sana, solid breakdown, Savara's entries stood out for me, hata I'll check it out for sure. Strings and threads zizidi kuwa connected. Asante sana Vin for being a constant supporter na kuwatch hizi videos. Pia kama umeona the first two ama the previous one na uja comment, unaona silently, na shukuru sana if you're watching and listening to me sai. Last week tulikuwa na ngoma 7, hii wiki nika nimejichocha bado tuko na ngoma 6. Let's get right into them. Ya kwanza ni a song that came out on 30th March by Television, a duo by Team Arinaitwe na Vin Ngugi. Nimeona hii ngoma mara kadhaa online, lakini nimekuwa nikiilenga kuisikia, rather sijawahi get chance ama sijawahi press play. Nimeisikia finally, inaitwa Reggae Nice, ina feature Eric Wainaina. Produced by Rushab Nanda, Eric Wainaina na Mbogua. Mixed by Rushab, mastered by Team Langfeld. Kwa video direction kuna tashwishi kidogo. Video inasema Ahmed Din, ilhali kwa description inasema Chol Jurkuch. I could be butchering that name, but that is the case for who directed the video. Ni a feel good song ya kucelebrate life na mziki. A typical reggae song kama last week, Necessary Noises, Reality. Typical ikikuja kwa musical composition, alafu is it a reggae song usiposema Chant Down Babylon. As well as kuhope Jaja ata come through na kusaidia my youth na human beings through their tribulations. Apart from the typical nature of the song, kuna highs. One of those ni the harmonies, secondly the horns, McKinley Musembi wa Nairobi Horns Project, kazi safi, na the electric guitar, Kabaseke Benjamin, kazi safi pia. It's a performance video, one layer of the concept, the other ni inaplayiwa through a TV screen. Scenes zina feature the trio playing together kwa different locations, then kuna one location where wana play na other instrumentalists joining the band, a bassist, a drummer na mtu wa keys. Hii execution haina much to write home about. Cha mwisho nikimaliza, sikuwa na significance ya kuplay hii video through a TV screen. Naona ilikuwa just an aesthetic thing, haikuwa na any other relevance ama importance that it had to be there as a concept ya the video. Our next song ni by Romi, Swahili, Jitambulishe, a release that inafaa kwenye tupeleka down the road to a project, an album by Romi Swahili. Iko produced
engineered na Ed the Beatsmith. Idea hii ngoma ni kujitambulisha. Lyrics zinasema jitambulishe MC, we ni nani? Romi anaresponda akisema 4 letters zita spell his name R-O-M-I. Romi ndilo jina lake. Therefore, kwa the lyrics ni a lot of brag rap na kushowcase lyrical prowess. Kwa the introductory bars, Romi akisema watu wanashangaa huyu boy mwenye hutoa songs bila videos ni nani? Anasema natokea Laikipia, place ya Makato Rasla. MC kama una mifugo na shangaa mbona ni kubato hasla. Hii introduction ni 2 bars of Run. Ngoma yake yenye alitumia beat ya Nas, New York State of Mind, kwa mixtape yake ya 2018 fungu la 10. That was interesting. Na Vin, if you're watching, ulisema hizi strands ziendelee. Here is our first one of today. Kuna line Romi anasema dua njema ni victory lap na wala si kukata jasho. That same phrasing alitumia kwa Broken Hallelujah, another song of his fungu la 10 mixtape. Love ni Broken Hallelujah na wala si victory match. You tell me. Romi, kama una watch, sijika ilikuwa deliberate. Structure hii ngoma ni 2 verses separated by a chorus and a chorus at the end. Since Romi anajitambulisha na ana showcase lyrical prowess, as nimesema, kuna some standout lyrics. Read between the lines, story zangu hazinanga missing chapter. Life ilinipatia answer, siku hizi na maswali na saka. Gifted na Mola na spit aura ya Rhythm Masters. Bado mini backpacker na weight ya dunia kwa mgongo. Those were some of the standout lyrics. Conversely, kwa verse ya pili kulikuwa na an over-reliance on similes na idea ya comparison. The first verse was the stronger verse. Because of over-reliance, ili weaken the second verse. Lyrics kauta drop mic shinda grip ya mwisho after jack off. Pen game yangu imeperfect pitch nyingi shinda percussion. Layers nyingi shinda wardrop za shoplifter. Romi wana one-liners kwa rapping style yake. Sometimes iko inspired na humor, sometimes shock value. Ingawaje itu ni Romi, au wewe kama umesikiza ingoma unaweza niambia. Senses za real MCs na spreadsheet ni miguu za sistako. Hapo nilikuwa flabbergasted. Lastly, na feel the beat is mid. Ingekuwa na better keys generally, ingekuwa pia na a better keys melody, as well as ingekuwa na better overall engineering. Our next song ni by Colossal Music and Achieng, inaitwa Value. Produced and mixed by Kevin Provoke, directed by Kevin Provoke. The master, hapa pia kuna tashwishi. Kwa the video mastering, engineer inasema ni Gigs. Kwa the video description, as the first song, Another Strand, inasema ni Kevin Provoke. The other strand, it seems, hii wiki na last week ni for Vin specifically, ni that the same people wameshughulikia hii ngoma. The video company ni We Don't Film and the label ni Colossal Dream Entertainment. Ndio the same people waliofanya Falling ya Achieng featuring King Kaka. Tulireview hiyo ngoma, feel free to check out our conversation. As an overall experience, Value is better than Falling, hata without the comparison, but since the same company, the same people, the same team ndio ilifanya both songs, that came to mind. The minimalist beat in a work, the drums, the texture of the keys, as well as your static synth zina combine na zina blend vizuri. Achieng delivery yake pia ina work with the song. Kuna notes and certain points za vocal range yake ambazo ana hit that sound good. Nimetaja Falling na si coincidental, Another Strand once again outside of the team involved kufanya the video and to create this music. Kwa Falling, the same person mwenye alikuwa na Achieng, ule mpenzi wake ama the person mwenye alikuwa ana fall for, Leroy wa Bendi Huru. Bendi Huru tulireview debut album yao Manjano, The Yellow Tape. Hiyo pia ukipata muda check it out, as well as Mziki ya Wiki 2.0 ya kwanza na ya pili kama hujaziona. Kama umeziona uko safe, unaweza watch our review ya Falling ama uone our review ya album ya Bendi Huru. Wewe uko safe. Kama hujaziona uko na backlog ya kazi ya kuona yetu, because we deserve your time. Leroy ndio partner wa Achieng kwa hii video. Pia najua ama nashuku sana that waliifanya deliberately. The first song was Falling, kupendana. Hapa kuna commotion zimeanza kutokea, a common trope in singers and songwriters songs
songs. We've reviewed a lot of them and that is usually the case. Hapa Achieng ana feel huyu mpenzi wake haoni value yake na ana play so many games na ni kama ako in this for fun. Hamsikizi, hataki kujua vile anavyoendelea. Amongst other concerns that Achieng ana raise kwa the lyrics. This especially when I display through one of the shots where wamekaa pamoja kwa meza as Achieng ana sip tea and then the partner, the Dark Lord who is Leroy, amekaa on the opposite end. Achieng anaimba akiraise hizi points, akiargue, anamwambia wewe bwana value yangu la sivyo mimi nitaishia. Leroy pia nikaa ana argue back na ana debate kile Achieng anasema, na vile alisema nikaa you in this for the fun and that was what was happening. Umse ni kama hamski na nikaa anajibamba ili align. It's even more interesting, sura yake iko bandaged, akona kofia, then akona madigaga. So that sort of imagery kuonesha vile hamski, take serious ili work. Kuna same and or similar video techniques Provoke ametumia kwa hii video that alitumia pia kwa Falling. Hapa naeza sema kuna an improvement in the techniques za kushoot and whatever it is alikuwa anajaribu, kuna hiyo aspect ya growth na unaona ni kama anaipata kile alikuwa anagofo. Kuna last shot Achieng ako solo seemingly kwa a forest. Nimeongelea scenes za forests kwa videos kadhaa. Culprit last week ilikuwa Necessary Noise, video ya television na Eric walikuwa Penos outdoor scenes kwa misitu. Achieng kusimama solo hivyo as well as considering when we are getting to that shot, nguo zake ni kazi na kuwa blown na breeze na kuna this air of freedom. Sijui kama ilimaanisha she has decided to leave this relationship. If not, juu the lyrics hazisemi na feel ni kama haija align with the state that the lyrics zilituacha. Juu alikuwa amempea sort of a warning that usipoona the value basi mimi nitaishia. So sijui if that is the next step that the lyrics hazija capture. It can still work for the visuals that hakunisikia na nimeenda. Sijui kama that was the significance of that shot. Our next song again inahusisha Colossal Dream Entertainment. Hii ni Amara Tari's Home. Nimeficha Amara Tari kwa Mziki ya wiki before the blog segment. Kitambo ngoma yake What I See featuring Nviri the Storyteller. Produced by ABH Studios, additional instrumentals by Moses. It's another piano song kwa Mziki ya Wiki 2.0. Ya kwanza ilikuwa the first song tulifeature Mari. Ngoma yake inaitwa Pages of My Diary, part of Art Continues album ya Power 254. Amara could not have picked better instrumentation. The piano ni apt plus the dramatic strings and the minimal yet impactful drums. Home ni a beautiful, poignant, heartfelt and personal song. Her delivery, her pacing, which ni part of delivery, zina match the instrumentation. Kuna segments where the drums come in akisema oh pulse and the drums in a hit, everything in a align work in her favor and to deliver the emotional aspects of this song. Kama tu through the instrumentation, through the songwriting, idea ya searching for home, yearning for home, anaideliver. Hii inamaanisha ana relay the war within herself, within her mental state, within her emotional state. Hayuko sure kujihusu, hayuko sure what she's supposed to be, where she's supposed to be, vile anafaa kufeel, na the confusion ni apparent. Tukifika kwa the bridge na the outro, kuna a clarity juu ana find the answers anazotafuta ziko kwa hiyo same state which is within. Kudemonstrate hizi ni some lyrics. Verse 1 inasema cold ice spreading through my chest. Maybe I'm old but my life hasn't started yet. Oh still I'm patient and waiting to heal. Oh still I'm still patient and waiting to feel. The culmination kwa the outro. A thought induced, release the pain and do. The thoughts induced when all the fear came through. A thought induced, a thought I'd never known was there within. It said to just let go. Hiyo ni Amara's search and finding home. Our next song ni by Gathuru, Gitema, Good Vibes. Another feel good song on this list. Another strand. Produced by Gitema na Nzau Kivindu, mixed and mastered by Victor Mbogo, video done by King Otis. Hii feel good song iko na elements za pop, house, dance, ama piano, which ni one of my gripes, not the blending of sounds, lakini the ama piano, while the transition and the blend ni minimal, ina sound vizuri. The ama piano na wish
the drum patterns could have been different. Nimesema hivi tukireview an album review that is supposed to come out ya Nadia Mukami, Bundle of Joy. The amapiano drums ni basic, at this point ni generic, na hakuna mtu, or rather majority, hawafanyi kitu kipya when they are using amapiano kwa beats ama ngoma zao. That is the case here. Immediately the song ilianza, for some reason nilifikiria The Weeknd. Before Good Vibes nilikuwa nimesikiza Run na Everything's Nothing za Gitema, na kitu kimoja yenye nilinotice, Run ni from 2020, Everything's Nothing ni from last year. Kuna growth kwa vocal performance yake. Ni a simple video, imeshutiwa outdoor, cast ni ya watu wawili, yeye na kuna a waiter mwenye anakuja kumserve kwa the opening shot, kisha ana move to the side na tunafocus on yeye peke yake akidance na akiona body movements through the rest of the song. The video ilikuwa na potential ya kufanya more. Wanachofanya constantly ni kuplay around na color grading, haikukuwa enough. If anything, kuna point ni kama kidogo inachosha kwa sababu ina get repetitive na monotonous. The video ina feel bare. In addition, hizo shots ako peke yake, kulikuwa na lot of unstable camera movements. The potential yenye naongelea, the opening shot after anaimba kidogo, then tunapaniwa to a larger wider frame. Kuna huyu waiter nimetaja, anakuja, anaanza kumserve, anamwaga drink kwa kikombe chake, inaanza kuoverflow. Gathuru anazusha, anamsukuma away, anatoka, anatembea, ana move to the side. That idea imetumiwa kwa videos kibao sana, in music videography na pia in film. Kulikuwa na a drama yenye imeanzishwa kidogo na an absurd idea. That same absurdity maybe wangetafuta ways za kuiendeleza kwa hizo shots zile ako solo. Alternatively, nilifikiria maybe walikuwa naonesha ana have good vibes akiwa peke yake, moving away from the drama za maisha. If that was the idea, still kwa body movements kungekuwa na a lot of input kwa the creative direction za kile alikuwa anafanya, kufanya the video more exciting kuwatch. Also kuna a baby being talked to here, ingekuwa pia also maybe something explore. A good listen regardless. Ngoma ya mwisho ni Love Me, a new release by Charisma featuring Emma Cheruto. This is off his just released EP. Imetoka 2 days ago, since leo ni 26th. Imetoka on the 24th, Friday, Beneath the Surface. It's an Afropop love song. Another strand, nimesema this is Vince Day. This song iko produced na So Fresh. So Fresh aliproduce 2 songs nilizo feature last week. The last songs. This is also the last song I could produce na So Fresh. So Fresh aliproduce Maliza na Pombe, the original, na the remix ya King Kaka za King Kaka. Check last week's video out. Video iko directed by Charisma na Richie KK. The moment the song inaanza, Charisma akiwa kwa hii scene where kuna expansive land ahead of him, ana stare at the horizon, then ana turn, ana watch the screen. Hiyo moment ilini capture, not for the visuals, but what was happening vocally. The guitar coupled na their vocal harmonies, yeye na Cheruto, zili sound fiti. The opening lines, come baby ni kupin down, you can be my canvas, kulikuwa na some interest there. Then it turns na it becomes commonplace with easy lines za I can be your soldier, I'm your general, give me your orders. Na feel ali water down the writing as we developed and got into the song further, and for the entire song too. Kitu kingine, delivery ya Cheruto for some reason haiku work for me. Another strand, nilisikiza Gathuru nikafikiria The Weeknd immediately. Cheruto alianza kuimba, nilifikiria Tiwa Savage. Maybe that was why, or maybe not. There's something about delivery yake here that haiku work na the listening experience niliyokuwa nayo. Kuna a problem that nimekuwa nikinotice with love songs that talk about relationships and romance. People seem to focus on performing the song. So the technique of the video becomes a performance video, not a narrative video or any other sort of concept that music videography entails. So what this does for me, inatoanga hiyo aspect ya intimacy, inatoa aspect ya believability. Tunafaa kufocus on the couple or whoever we are seeing as partners ama lovers kwa the video. But watu wengi sana
a lot of videos, and that kills it for me. Kila wakati wana focus on looking at you as the viewer, kuangalia menje na kuperform ingoma, and then ile intimacy inakuwa reduced kwa sababu how interact na huyu partner wako, whether real or supposed, it kills that a lot. Sijui kani mimi tu, if you also feel the same niambie, or if you feel differently. That is what happens here. Acha kwanza niseme kuna a shot where Charisma ko by the door kwa a further distance kwa background, then sometimes they switch the angles and tuna focus more on Cheruto more than Charisma, who is closer to us. When we get to that shot, walitumia clip yenye Charisma alisahau lyrics zake for a bit of a second. Apart from that, hiyo ni one of the shots na hisi ni unnecessary. A majority of them feel that way according to the execution. Why do we have Charisma here by the door close to us kwa hii two people frame akituimbia, and then uko na Emma kwa background kwa bed akidance na akiperform? Nilikuwa naona that same concept ingework, have Charisma by the door on this opposite side, this side yenye alikuwa cause ako on the right side, Emma ako on the left. Switch that, have Charisma looking at Emma, that would have been better. The bathtub shot nilifeel ilikuwa unnecessary. Hiyo idea ya au kwa nduthi pamoja while ina espouse concept ya having fun together as lovers, because it did not necessarily go anywhere, nilifeel ilikuwa unnecessary. The other ni when Charisma is standing somewhere kwa balcony shirtless performing. I did not understand why they were using this na where zilikuwa zinaelekea. Kuna scene nyingine ni usiku, wanakuja wana jump into the swimming pool, haiendi pia anywhere. We transition to the last scene where wanapiga picha pamoja, another idea that builds the concept of having fun as lovers and wearing at the same outfits, puff jackets, shirts that look the same. After hiyo shot ya kuko kwa swimming pool, tunakuja kwa hii scene yenye wanapiga picha pamoja. Kulikuwa na disconnect hapo. Hiyo shot ya swimming pool, what was that for? Hii motive ya mwisho ya kukuwa na outfits pamoja, apart from kile nimesema ya kubuild a general idea, lakini ilikuwa inaelekea wapi haswa? Hapo ndio nilifeel ile idea ya kukuwa kwa nduthi that opens wangeitumia hata maybe kumaliza, ama kusignify maybe a sort of a freedom na kukipia idea ku have fun, ama after kuwa kwa swimming pool nyote pamoja, as you are coming indoors na mnaingia kwa nyumba, ikuwe ni huko mmetoka, maybe you are changing, wrapping each other in towels, inge build something than what tulipata. Ni kama pia nikimalizia verse ya Emma akiwa kwa bed peke yake anaiperform to us. Sijui kama umesikiza any of these songs on this list. If you have, niambie kwa comment section maoni yako kuzihusu. Kama hujazisikiza, consider kuzicheck out. The links as usual ziko kwa description, then uniambie maoni yako kuzihusu. If you're this far into the video, asante for hanging out with me. Shukran for your continued support. Kama una watch silently, we kukuwa hapa kuwatch, kama umesubscribe, kama umelike the video, kama una comment, na shukuru sana. Tuonane kwa the next one. Feel free kulike, kusubscribe, kushare, kucomment. Do the thing. Nijenge na invest. I need to see returns. Do the thing. Shukran sana.